Hello viewers, today I will discuss easy way to draw internal structure of human heart. It is very easy to draw internal structure of human heart if you draw again and again. আপনি যদি বারবার কোনো ডায়াগ্রাম ড্র করেন এটা আপনার জন্য ড্র করা ভেরি ইজি হয়ে যায় বিকজ এটা আপনার ব্রেনের মধ্যে ঢুকে যায়। তো এই কারণে আপনি বারবার কি করবেন, একটা ড্রয়িং ড্র করার জন্য বারবার প্র্যাকটিস করবেন। ইট উইল বি ইজি অ্যান্ড কমফোর্টেবল টু ড্র। চলুন দেখা যাক। সবার প্রথমে এই আউটলাইনটা ড্র করতে হবে। আউটলাইন দিয়ে একটা হার্টের শেপ চলে আসবে। বাহির দিকে ব্লাড ভেসেলস যেগুলো অক্সিজেনেটেড এবং ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ক্যারি করবে সেই ভেসেলের লাইনটা দিয়ে রাখতে হবে। এবং ইনার ওয়ালটা একটা সেপারেটিং লাইন তৈরি করবে অরিকেলো ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। অরিকেল এবং ভেন্ট্রিকুলার একটা হার্টকে অরিকুলো ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম একটা হার্টকে দুই ভাগে ভাগ করছে, রাইট অ্যান্ড লেফট পার্টস অফ হার্ট। দ্যাট মিনস রাইট অরিকেল এবং ভেন্ট্রিকেল, রাইট অরিকেল, লেফট অরিকেল অ্যান্ড ভেন্ট্রিকেল। এবং একটা ভেসেল ভেন্ট্রিকেল থেকে ডিঅক্সিজেনেট ব্লাড নিয়ে লাংসে নিয়ে যাবে। তো সেটাকে যেটা ভেন্ট্রিকেল থেকে শুরু হয়েছে সেটাকে বলা হয় pulmonary artery, different artery. And next vessel যেটা এটা হলো originated from the left ventricle and carry oxygenated blood, and this is the largest artery, is known as aorta. Different branches of aorta, the outer line and inner line. There are mainly three layers of the heart vessels, mainly two layers, externa and interna. And pulmonary artery divided into two parts. One go to the left lung and another one go to the right lung. There are mainly two parts of a lung. And right part এই যে ভেসেল দুইটা একটা আপার পোর্শন এবং একটা লোয়ার পোর্শনে ডিভাইড করা হয়েছে। লোয়ার পোর্শন ক্যারি অর রিসিভ ব্লাড ফ্রম দ্য বডি, দিস ইজ নোন এজ inferior vena cava, and upper portion is known as superior vena cava. এবং এইটা যে বাল্ব তৈরি করা হয়েছে, ফার্স্ট বাল্বটা বলা হয় ট্রাইকাস্পিড বাল্ব, এবং মাঝখানে একটা ছোট বাল্ব তৈরি করা হয়েছে সেটাকে বলা হবে সেমি লুনার বাল্ব। এবং লেফট ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে এরকম বাল্ব অরিজিনেটেড হয়েছে একটা ভেন্ট্রিকেল থেকে, একটা কমন বাল্ব নন এজ সেমিলুনার বাল্ব, এবং লেফট সাইডে যে লার্জেস্ট বাল্ব সেটাকে বলা হবে বাইকাস্পিড বাল্ব। লেফট পার্টে দুইটা ব্লাড ভেসেল receive blood from the lungs. These two blood vessels come from the left part of the lungs, is known as pulmonary vein. And right side there are mainly two branches of blood vessel, is known as also pulmonary vein, come from the right part of the lungs. Right lungs and left lungs produce two blood vessels. Lower portion is ventricle and upper portion is auricle. Ventricle comparatively larger chamber, and auricle comparatively smaller chamber. Auricle divided into right and left auricle, ventricle also divided into right and left ventricle. The bulb that separates auricle and ventricle is left part is known as bicuspid bulb. Bicuspid bulb located in the left part of the heart. And tricuspid bulb that contain three flip membranes is known as tricuspid bulb. It separates right auricle and ventricle. And there are common two bulbs are there in the heart that originated from the ventricle, is known as semilunar bulb, half moon shaped bulb. These two bulbs act as a one-way blood directions. এখান থেকে ব্লাড শুধু যেতে পারবে, রিটার্ন করতে পারবে না। দিস ইজ কল্ড ওয়ান ওয়ে বাল্ব। আমি অরেঞ্জ কালার এরো সাইন দিয়ে আই এম ট্রাইং টু ইন্ডিকেট দ্য অক্সিজেনেটেড ব্লাড ডাইরেকশনস। Orange color arrow sign
indicate the oxygenated blood directions. কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে? Oxygenated blood এই পার্টগুলো দ্বারা ডিফারেন্ট পার্টের সাথে রিলেশন তৈরি করে। And blue color arrow sign I am represented it as deoxygenated blood directions. Blue color arrow sign represent deoxygenated blood directions. Now I am trying to level this part. First of all, pulmonary vein. All veins are same except this vein because it carry oxygenated blood. All vein carries deoxygenated blood except this pulmonary vein. That is why this pulmonary vein is known as exceptional vein, because they carry oxygenated blood. All vein carries deoxygenated blood except this vein. And deoxygenated blood transport from ventricle to the lungs is known as pulmonary artery. This is the artery. This is the exceptional artery. All arteries carries oxygenated blood except this pulmonary artery. This pulmonary artery carries deoxygenated blood from left ventricle, right ventricle to the lungs. And aorta, largest artery is aorta. Aorta carries or distributed oxygenated blood from ventricle to the different part of the body. And two blood vessels receive blood from the body. One of them is inferior vena cava, another one is superior vena cava. Vena cava means largest vein. They receive deoxygenated blood from the upper and lower part of the body and transfer to the right auricle, right upper part of the heart. And these two blood vessels receives all the deoxygenated blood from the body and receive or transfer to the right auricle. Pulmonary vein, there are mainly two parts of pulmonary vein, and the right one and left one receive oxygenated blood from the lungs. The name of the figure is internal structure of heart and circulation. Circulation is circulation of blood or circulation normally. So in this way, circulation of blood takes place in the human body.